হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই পেজ। আজকে আবারও নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি। আর আজকে স্পেশাল ডে, সরস্বতী পুজো। তো সকাল সকাল ভাবলাম যে একটা নতুনত্ব কিছু করি। আজকে অবশ্যই ননভেজ নয়, তো ভাবলাম আজকে লুচি আর একটু মশালা ঘুগনি করি। লুচিটা একটু অন্যরকমভাবে করেছি, তো তোমরা ভিডিওর সাথে থাকো, তাহলে দেখতে পারবে আমি কিভাবে করলাম। আর যারা যারা এখনও অবধি আমার পেজগুলোকে ফলো করোনি, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে, তো কাইন্ডলি ফলো করে নিও যদি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে তো। আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগছে, কারণ তোমাদের রেসপন্স আমার কাছে খুবই জরুরি। আর ভিডিওর সাথে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল সবার কাছে। তো অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো, আর ভিডিওটার সাথে থাকো, দেখতে থাকো। থ্যাংক ইউ।
সো ফাইনালি লুচি আর মশালা ঘুগনি ডান। তো তোমরা অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো। খেতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল আর দেখতেও সুন্দর হয়েছে। সো যারা যারা এখনও আমার পেজগুলোকে ফলো করনি করে নিও ফর নেক্সট রেসিপি। আমার হাজব্যান্ড রিভিউ দিচ্ছে, শুনে নাও তোমরা। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। আজকের মতন টাটা, বাই।